All right, welcome everybody again to The Pulse. This is week 5, and we're happy to be back again talking about things related to swimming. مساء الخير يا كابتن جونك، شو اخبارك؟ تمام كله تمام. منور، شكلك قاعد طالع الماتش، باين انك قاعد طالع ريال مدريد وهذا سيلتا فيجو الحين وانت قاعد شغال شكله. ماتش شغال. ما فيش احنا لازم اللايف بتاعنا يطلع كل اسبوع في نفس التوقيت، فما فيش بقى ماتش. طبعا وانا قاعد اقص عليك، انا قاعد اطالع الماتش وانا قاعد اكلمك بنفس الوقت. كمان للاسف ضايق خلقي ان سيلتا فيجو الحين خسرانين. شفت بقى. انزين احنا اليوم ما ادري شو رايك، we do it in English or we do it in Arabic كابتن مؤمن؟ انا اظن العربي، لان احنا عملناه المره اللي فاتت مع كوتش الياس انجليزي، فنتابع المره دي بالعربي. تمام. You know, to our followers today, we are definitely going to talk in Arabic today with Coach Mu'min. Okay, so as much as they are saying, I think our viewers want it to be in English, to be honest with you, Captain Mu'min. So I guess we have to leave it to the viewers. Should we do it in English or Arabic? Because either or we will do. And then, okay, المؤمن أنا أعطيك حل حق الموضوع. We're going to do it English and Arabic. So we're going to do it McNugget style. حنصير McNugget اليوم أنا وياك. زين؟ تمام. طبعا أنا والياس we talked last week. I'm trying to make it in English and Arabic. It does not work English and Arabic. زين؟ فأنا والياس last week we talked about why do parents get continue why is sports important for children, and why do parents push their children in doing sports, and what stops what are the factors that stop the children from doing sports. إنزين اليوم بس أثناء المحادثات تكلمنا عن نقطة مهمة اللي هي البيرن اوت. انزين طبعا احنا طبعا البيرن اوت والبلاتو، طبعا مشاهدينا يمكن ما يعرفون عن النقاط هذه، فانا اظن اول سؤال اذا راح اسالك اياه الحين، انزين شنو معنات البيرن اوت بمفهوم السباحه؟ اوكي، البيرن اوت عامه او الاحتراق في السباحه او في الرياضه عامه بتعتمد على ايه؟ ان هو عامل نفسي. معظم في مدربين وسباحين بيعتقدوا ان هو بس بيجي من التدريب، وده غلط. البيرن اوت any burnout doesn't come from the practice. It comes from, it's all about mentality and psychology aspects. It's not about the practice at all. الفكرة في الاحتراق ان اول ما بيخش العامل النفسي ان الولد مثلا بيحاول ويجرب، مثلا بيتابع البلاتو، مثلا ممكن يحصل نتيجة للبلاتو. يعني ايه بلاتو بقى في الوقت ده؟ برضو البلاتو ان الولد بيثبت ارقامه او بيثبت على مستوى معين، ما بيتحسنش. It doesn't improve. He doesn't improve because of it. He just keep the same timing and doesn't improve. Okay, ده البلاتو عامة. ممكن يقعد لسنة، ممكن 6 شهور بنفس الوضع، أو معالجته بتاخد الوقت ده. طيب النتيجة اللي ممكن تحصل إن الولد بيحاول كذا مرة أو بنت بتحاول كذا مرة إن هي توصل لمستوى معين أو تحسن من أرقامه، ما بيحصلش. فاللي بيحصل إيه؟ give up. at once إن السباح بيخش في الجيف اب وبيبتدي بقى العامل النفسي او الموتيفيشن يحصل، ويبدا يحصل بيرن اوت بسبب كده. اول ما بيحصل الجيف اب ان هو بيستسلم وبيبطل سباحه، ده كده بيرن اوت، كده حصل الاحتراق. تمام. علاجه في الاول لازم يكون سايكولوجي، فهمتني؟ ان احنا بنرجع له السباح واحده واحده سايكولوجيا، منتاليتي. الاول بنشتغل منتاليتي، بعد كده بنشوف ايه الاسباب. خلي بالك اسباب الاحتراق كتيره،
في النفسي. ممكن يكون زي ما انا قلت لك ريزالت ما بيحققش ريزالت. ممكن يكون سببه كونفليكت او طريقه تعامل مثلا مدرب مع سباح، وعشان كده احنا في الإليت بنركز على الموضوع ده. بريشر من البيرنتس زي ما احنا اتكلمنا في التريانجل، مش بس على الكوتش او السباح او البيرنت برضه، تو بوشي لحد ما الولد بيوصل لمستوى معين ان هو يقدر يقول لا انا مش عايز اكمل الرياضه دي، انا عايز اشوف حاجه ثانيه، فبيبدا ياخد قرار في الوقت ده ان هو يبطل. فالعمليه كلها سايكولوجي في البرن اوت. طب البلاتو، ايه اسباب البلاتو؟ بالنسبه لي هنا بقى هقول التمرين. يعني اسباب البلاتو تمرين. يعني السبب الرئيسي فيه ليه اسباب البلاتو تمرين او ان ثبات الارقام. التمرين في سن صغير بكميات كبيره بيأثر على تطور السباح على السنين لقدام، زي ما احنا اتكلمنا عليها في قبل كده في اللايفات اللي فاتت. قلنا ان العمليه التدريبيه بتاخد او the practice take around 10,000 hours. اتكلمنا على ده ان هي بتاخد اكتر من 10,000 ساعه عشان نطور الولد ان هو او السباح ان هو يوصل لمستوى الاليت از اليت سويمر، او ان هو يوصل للمستوى اعلى للتوب بالنسبه له. طيب تمام. انا بقى وانا صغير، طب انا عندي مثلا البيرنت بيبوش ان هو عايز ريزالت في سن صغير، او المدرب بيبوش ان هو عايز يجيب ريزالت في سن صغير، فايه حمل عليه hammer the swimmer. So what happened at the end؟ هتلاقي ان في الريزالت بتاع الكلام ده البلاتو بيحصل. تمام. ثبات في الارقام. ده المين بايورتي بتاعتها، ان احجام كبيره في سن صغير فبيحصل ده. بس في الصب يعني تاني حاجه بتخش برضو فيها النمو او البروبرتي او طفره النمو ده برضو. يعني مثلا انا مثلا سباح بريست، مع طفره النمو بتاعتي اتغير الطول والعرض بتاع جسمي، النص العلوي بتاع جسمي بقى اطول من النص السفلي، فده بيبدا يغير شويه في الكونسيبت بتاع العمليه الجسمانيه، فممكن يبقى قوي في سباحه ثانيه. عشان كده برضه من الريكومنديشن لينا في البلاتو ان احنا ممكن نغير العومه لو الوقت بتاع لو الوقت بتاع البلاتو في وقت البلو. شوف, I'm going to do some translation here in English and then okay. So technically what Coach Mu'min is talking about when we talk about burnout, now most of the swimmers today, you know, a lot of programs try to utilize how can we say try to get to the potential of the swimmer as fast as possible. All right, now it could be because of time. It could be because, you know, at a young age you can squeeze children more, you know, and get better results from them, right? So what we look at sometimes, we look at most programs out there, okay, the ones that are very like constrained with results, that want results fast. Usually what they do is once the child comes in, they start hammering him with sets, okay, hammering him with sets that are basically, let's assume he's an 8-year-old child, okay, and they start hammering him sets like what a 16 or 18-year-old child would do, and therefore what we see a spike in their results. So that's when you see sometimes, you know, like in races you see a 10-year-old going a 27 in the 50 freestyle, okay, but when he's 16 he drops only half a second. And these type of situations, you know, we usually look at it and as a burnout. We burn the child out at a very young age, you know, you know, he just doesn't have the motivation anymore left. You know, we just took everything out of that child in practice and in the competitions. Okay. Once it goes to psychology directly, it goes to the burnout case directly. So we have to act it. Absolutely.
Now, on a plateau stage, okay, it seems, usually in that stage, let's assume we're going at a consistent rate of practice, right? So the child, we have a 4-year plan, we have an 8-year plan with that swimmer. Now, sometimes what happens is the results do not improve. The results stay stagnant. So for example, if we look at it again in a 50 freestyle point of view, let's assume, from year 1 to year 2, the child drops down a second, year 2 to year 3, that the child drops down a 0.7 and then, at a consistent rate. Now, there is 1 year where the results stay the same. No matter how much you go with practice, no matter how much you push, okay, in practice, no matter how much the practice changes, all right, the results usually stay flat, okay? Yeah. This is where we look at it and we say that the child has reached the plateau, all right? Yes. Now, what happens in these type of situations, okay, this is where we go with Coach Mu'min next, in these type of particular situation where the child honestly puts so much effort in practice, but you don't see he cannot see his times improve. All right? And there are factors that affect this. And there are factors that we look at outside of practice that need to change. Okay? It could be maybe during competitions, he's still nervous when it comes down to a race. He doesn't have that X factor. He doesn't have that confidence. Okay? It could be maybe we need to change the body type. His body type is not changing. Right? So then we start going into the dry land activity. We start pushing weight. It has to be monitored first, From the coach, he has to monitor what is that. So, Mu'min, you're gonna explain this part to the people in Arabic, so we can do both. Okay, so you will take care of the English. You talk Arabic, because I just did Arabic, not English. Then you're دورك عربي. Okay. الحين عندنا مثلا بالنسبة للجزء الأولاني، أول حاجة لازم نعمل تقييم للبرنامج. أنا كمدرب أو اللي بيحصل معانا، إزاي أعرف إن هي الأول بلاتو، مش بس من ثبات الرقم. ما ممكن أنا ثبات الرقم بسبب البروجرام أوريدي مش كويس اللي اشتغلته أو ما عملش النتيجة المتوقعة منه، يبقى كله مش بحسن رقمه. فاول حاجه ان احنا بنعمل مونيتور للبروجرام، وده بيحصل جوه الإليت عندنا، ان احنا بنعمل مونيتور للبرنامج بعد كل بروجرام ما بيتم او بعد كل سيزونال بلان بتحصل. فاتوانس ان احنا فوق نسبه 70%، تمام، بنبتدي نعرف ان هي ايه، لا دي بيرسونال كيس، بناخد كيس باي كيس. يبقى في امبروفمنت للفريق كامل بنسبه 70% او 80%، يبقى الباقي في بيرسونال كيس. طب نبدا نبص للبيرسونال كيس دي قديمه ولا لا، دي اول مره تحصل، ونبدا نعمل لها تراكنج. اتوانس ان هي تراك وان فعلا في بلاتو، بنبدا نعمل مراجعه ليها كامله. ازاي تراكنج ستيب باي ستيب. طب ليه؟ ايه السبب؟ ايه السبب بتاعه؟ نفسي زي ما انت اتكلمت على جوه المسابقات، ان هو جوه التمرين كويس، لكن في المسابقات لا، محتاج يشتغل منتال تريننج اكتر. طيب ايه اللي ممكن يحصل تاني؟ طيب جوه التمرين ايه الهيستوري بتاعه لو هو عندي كتمرين جوه البرنامج من فتره قد ايه؟ لا لسه داخل عليها جديد. طبعا بنسال السباح انت الفوليوم اللي كنت عايم بيه قبل كده عامل ازاي؟ فبنبدا نراجع كل ده. طيب بنبدا نرجع برضو لفتره النمو، زي ما طفره النمو، ونبص لو هو في طفره نمو ولا لا، هو early maturity ولا late maturity، يعني بلوغ متاخر او بلوغ مبكر. تمام، بنبدا نحدد على اساسها برضه. وفي جزء بقى دي حصلت معايا انا شخصيا، يعني مع سباح منتخب الكويت دلوقتي، هو كان بطل خالص، بيرن اوت، ورجع كان بسبب النيوتريشن، تغذيه. هو سباح ديستنس، تمام، وصل كان مستوياته عاليه جدا، وبعد كده وقف، ما خلاص بلاتو وجيف اب، فوقف. بعد كده رجع تاني، فكل التستات اللي اتعملت ليه اوكي، ما فيهوش اي حاجه، منتلي البراكتس بتاعه مظبوط، كل حاجه. طيب غيرنا التايب، البراكتس تايب بتاعه او طريقه البروجرامز ديزايننج بالنسبه له، وفي نفس الوقت طلبت منه ان هو يعمل تحاليل دم، في نقص هيموجلوبين في الدم.
فنقص الهيموجلوبين في الدم مع الديستنس، مع سباحين الديستنس، بيأثر على الانديورنس بتاعهم. اكيد because lack of oxygen حق المسلز. بالظبط. فده على طول اثر معاه. اتوانس ان احنا عالجنا الجزء ده، وبدا مع النيوتريشن كمان. هو كان سنه في الوقت ده 16، بدانا نتحرك معاه في الاتجاه ده. بدانا نشوف ايه بيج جامب في الارقام بعد كده. تمام. مع الشغل بتاع التكنيك اللي حصل، تغيير في التكنيك كامل بالنسبه له. في الوقت بتاع البلاتو لازم يبقى فيه فرايتي. واهم حاجه برضو عشان اقولها للبيرنت عندنا، لازم يبقى فيه فرايتي من سن صغير. ما ينفعش ولد 9 سنين احطه يتمرن 4 كيلو و5 كيلو. Absolutely. And this is something that, you know, if our parents are watching right now, okay, this is something that we always tell parents. You know, a lot of the parents sometimes, you know, at a young age, a parent will come and tell us, no, my child does not swim. He's better in the 200, or he's better in the 400. And they say that sometimes because they know that in the 400 there are less swimmers that swim in 400, and his child would have a better chance in getting a medal, right? And there are some people that say, no, my child is not good at distance, he's good at sprints. Who knows? Again, there is nothing, and if my coach were watching right now, if my coach was watching this right now in the States, he will tell you that we would make everybody swim a 200 fly, whether they like it or not. Okay? All the events should be swum. All the events. At a young age, swimmers should do every single thing. Now, as they get older, that's when they slowly start to specialize. That's when they slowly start to realize that, oh no, I'm better at this. Now, speaking from a personal point of view, when I was young, when I was in when I was 11 and 12, okay, in the 11 and 12 category, I used to swim the 50, 100, 200 butterfly. Now, when I was 13, I did the 1500, and I did 400s. Now, when I was 15, I was back to doing 200 butterfly. I said, oh, I'm a better 200 butterfly. Why did I say that? Because because there weren't so many swimmers in that race, and it was a guaranteed gold. Okay. Now, when I turned 16, that's when I realized that no, I should do 50s and 100s. Now, when I turned 17, it all changed now. And what kind of stuff can you do? Look at it, yeah. Now, I know Elias is watching because he just puts these ridiculous Greek comments. If you don't understand this comment, it's because you don't understand Greek. Elias, we agreed, Arabic. There's nothing else. I know you're watching, and it is Arabic that we're talking right now. Okay? So if you write something, you better be in Arabic. All right? So what we're saying is, yes, children should do everything, okay, and allow time to bring out the potential within them. We cannot push and severely damage the children psychologically at a young age, okay, whereby at the end they realize that they have nothing, that, you know, they're not worthy enough for the sport, and they just leave. It is important to go through a chronological development. That means 10-year-olds should not be swimming. I mean, should not be competing in a sense, should not be entering competition where, you know, there's a gold, silver, and bronze medal. And ترى على فكرة if you look at the US and Australia, okay, these two countries in particular, and England, I know England, for example, they have the developmental competitions. In Australia, they do not let children compete before the age of 12, okay? Even Germany. And the US, I believe, it's the exact same thing. When it comes to the American motivational time standards, you will realize that it starts between, after the age of 11
12, that vicinity. Why is that? Because they want them to focus on the proper development and not focus on, I need to get a gold medal at this age right now. They focus on long-term development as opposed to short-term development, right? Because they know for a fact that later on, the system is catered in a way that he will go through high school, he'll go through college, he has the US Open, Olympic trials, and that's when they can reap the benefits out of it. عرفت شلون? Yeah. So what are your insights? From my side, in young age, it should be more variety of sports. Because you're developing a human body. It's not about only speed or strength or agility or something like this. It has to be all. So my recommendation as a triangle, aquatic triangle and general sports triangle. Soccer or any team game, swimming, gymnastic, this normal sport. In aquatic sport, do the three. Diving at the beginning, swimming, and water polo. All this will give all the body all the physical aspects. So in young age أو في السن الصغير أديله الثلاث لعبات دول، السباحة مع كرة القدم مع الجمباز. ده هيساعده إن هو بعد كده يتخصص أو مش هيبقى فيه ضغط على الولد في السن الصغير، فهيقدر يدي بعد كده أنا بختار السباحة هكمل فيها. ده جزء. تاني شيء لازم زي ما انت قلت يبقى فيه تخطيط طويل المدى، ان البرنامج ابقى عارف ان البرنامج اللي داخل فيه ده في عنده برنامج تخطيط طويل المدى، بيبص للاولاد اللي بعدين عايزه يتطور يبقى بطل بعد كده وعنده نتائج في الجزء ده. فلازم انا بخلي بالي في الموضوع ده. ونفس الكلام مع المدرب. ولازم يبقى فيه فرايتي كبير. طيب احنا اتكلمنا ايه الاسباب، طب ايه العلاج؟ ازاي نعالج؟ بعد ما عرفنا السبب لازم يبقى فيه علاج. اول شيء بالنسبه للعلاج لازم يبقى فيه هو بتاخد من 6 شهور لسنه فتره البلاتو ان هي بتبدا يتعامل معاها. من طبعا لازم ندور على السبب، وبيبدا ممكن يحصل طفره عاليه لو فعلا السبب مثلا نيوتريشن، منتاليتي على حسب الاستجابه بتاعت الولد، سايكولوجي، او اختلاف في الطول والعرض فبنغير العومه. لو النص السفلي او النص العلوي بدا يتغير في الطول او كده، او ليت ماتشورتي. يعني في الولاد يعني مثلا انا كان عندي سباحه بريست ليت ماتشورتي، عندها تاخر يعني بلوغ متاخر وسنها كله بالغ، بدات تخسر سباقات. يعني هي مرنكه وداخله رانكينج الفيرست على الناشونالز 50 100 200 بريست ات وانس ان هي الباقي يعدوها. تمام مع ان هي ريت ماتشورتي ات وانس ان هي دخلت في لازم اخلي الانكارجمنت على المينتاليتي، لازم تعلى، المينتال تريننج لازم يعلى في الوقت ده. فلما حصل معاه وبدات ترنك بعد كده مع البروبرتي تاني. فهي الفكره في كده، لازم ابقى انا محدد الاسبكت. تاني حاجه في الوقت ده برضو لازم ايه اللي اقدر اتحكم فيه، ايه اللي اقدر اشتغل عليه في الوقت ده. بعد ما حددت السبب بشتغل بقى على الاسباب بتاعتي، وفي نفس الوقت التكنيك اللي اقدر احسن بيه الارقام في الوقت ده. ابدا اعمل اناليسيس، ابدا ابص على الويكنس بتاع السباح بتاعي في الوقت ده ايه، وابدا احسن له في التكنيك اكتر من ان انا مركز معاه على الاحمال اللي بحطها له. لو السبب البرنامج لازم اغير طريقه البرنامج اللي بشتغل بيه، وديت بتبقى ريرلي ان هي بتحصل، لان المدربين بتبقى عارفه بالظبط اللي بيحصل مع البروبلم ده. فديت طرق العلاج. وفي نفس الوقت لازم يستمتع، لان الفتره دي بيبقى ستريس قوي جدا على النفسيه بتاعت الولد او السباح، فلازم ارجع له الانجوي، مش بس ان هي على البطوله والميداليات، حتى لو كان بيكسب ميداليات وبطولات لازم يستمتع بالبطوله، الاكسبيرينس بتاعه، زمايله عامل ازاي معاهم. هذا the most important part, and the children let them enjoy. And let the results come with the enjoyment من النهاية. All right, let them have fun. Let it be embedded in their lifestyle. عرفت شلون؟ أنا مؤمن I want to هذا بالعكس. I think what we need to talk about
next topic, okay, we need to talk about more about. We want to highlight more about the ages, okay, and in the world what they do in these ages. For example, like 4 to 5, 4 to 6, you know. How many workouts? What is the workload? Yeah, the recommendation people for each. understand and they don't rush through it. You know what I mean? Anyway, and we're coming close to the end of the topic. All right.